jump on straight to the resolutions from this conference. Just bear with us for 5 minutes until we sort out the technical side. Thank you. Excuse me, we are now ready to start. Thank you all for being with us today. I am going to read out the key take-homes and resolutions of this conference. Just to remind people, the screens that have the projections are either on your right or left. So please turn and let's look at them as they read them. Thank you. Also, for those who need translation, there is facilities at the back, or you can reach out to any of the protocol. If we could jump straight to the resolution, thank you. Next slide, next slide. Thank you. So first resolution from this conference. We are aiming to strengthen awareness for parents and all other stakeholders on the importance of investing in early years for young children to reach their full potential. We look forward to coordination of ECD interventions and all ECD implementers to be strengthened and at decentralized levels. Ensuring scale-up of integrated ECD services provided are inclusive and the WASH facilities are child-friendly. Ensuring that the integrated ECD services are included in the curriculum provided to the TTCs for future teachers of ECD. Advocate to MOH, Ministry of Health, to incorporate screening tools and developmental and behavior pediatric clinic models in existing medical local facilities. All partners to work through existing structures/mechanism to engage community through umugoro w'ababyeyi, community health workers, and inshuti z'umuryango in sensitizing parents on integrated ECD services for scale-up and sustainability of integrated ECD services. Reinforce ownership of ECD services by parents and community, focusing on men's engagement in early years. Ensuring religious leaders are committed to play a role for a better future for the child and community. Strengthen collaborations and coordination among partners for better delivering of integrated packages, harmonized approach used in ECD interventions, and dispatch available resources at community levels. These were the resolutions for this year's International ECD conference. Thank you. Moving on, we would now like to call on stage the Mashirika performance. Yes. Maybe just before that, thank you so much, Ingrid. And thank you so much to you and the team that worked on the resolutions. Quite direct, general enough for us to fit in. But I would like you, if you can, permit just 2 interveners. If there is something we think is missing that we've been discussing these 2 days, only 2 interveners. Open the floor. If protocol could help us with microphones around the room, please. Thank you very much. One of the key outcome was the role of the private sector, engagement in the provision of early childhood care and promotion. So I put it on the floor that be one of the resolutions that we engage the private sector in this process. Thank you. No problem. At the back, if you... Oh, no, sorry. I would like to just mention that when we say parents and all stakeholders, that includes private sector too. So maybe when we break it down to build on who will do what, then yes. Otherwise, we'll have to say all the other stakeholders. If I may, Michael, could that suffice? Thank you.
In the middle of the room, please. Yes. Thank you. So basically, I would like to bring this point to the floor. It's kind of question that what has the ECD program done to improve on the problem of disabled in the early childhood stage, especially in the mental, physical, and other disabilities that the children who are born by then have. So thank you. Enjoy the rest of the conference. On the inclusiveness, I think there is a part of the resolution include the inclusivity of all children. We will rephrase it as well so that it can cooperate with children with disabilities as well, if you may answer. Yes? Yeah, some people say no, others say No? yes. So, I think one very important thing is still missing. I was in the Rubavu ballroom the last session, and there was we also made some recommendations there. And one of our colleagues here in the room said it is very important to include teacher salary for ECE teachers. If there is no payment for ECE teachers, if there is no motivation, it is a must. I think these were taken into consideration, and by the time you receive emails of these resolutions, we're going to include them as well. But thank you very much for raising that. If you may allow one last intervention from the back, and then we move on. Thank you. Thank you very much. I wanted just to raise an issue on further researches, because this conference was about mainly presenting some researches, findings, and among the resolution, I don't see, we've been seen some gaps that we need to continue making research on. If a resolution may be added for further researches. Thank you. No problem. Noted. Thank you very much. Ladies and gentlemen, please allow me to welcome Mashirika on the stage. Thank you. Ducheze gitaramo nimuze ducheze nyera mama nimuze twizihirwe mama nimuze gira inshuti n'abavandimwe tujye gushyigikira abana bacu nimuze ducheze gitaramo nimuze ducheze nyera mama nimuze twizihirwe mama nimuze gira inshuti n'abavandimwe tujye gushyigikira abana bacu nimuze ducheze gitaramo nimuze ducheze nyera mama nimuze twizihirwe mama nimuze gira inshuti n'abavandimwe tujye gushyigikira abana bacu nimuze ducheze gitaramo nimuze ducheze nyera mama nimuze twizihirwe mama nimuze
Yes, yes. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bon après-midi à tous. Nshuti n'abavandimwe tubahaye ikaze. Uyu mugoroba n'umugoroba udasanzwe. Turishimye cyane. Turimo turamurikirwa ibihangano by'abana bacu b'abahanga. Mu gifaransa baravuga ngo les plus intelligentes. Mu cyongereza the brightest. Ntabwo nshaka kubatindira. Reka twakire uwa mbere atangira bereke ibyo yigiye. Amazina ye nawe yandi ni Iraguha Cynthia. Amashyi menshi. Muraho neza. Ngiye kubagezaho umuvugo nise ngiki cyo nkwiye. Narebye ku isi hose, ndeba mu Rwanda rwose, ndeba abantu bose, maze mbaza ababyeyi, mbaza n'abandi bose. Ntese mubona koko nkwiye iki? Intiti muri bose, ndavuga inzobere mu by'ubuzima, zanyeretse icyo nkwiye, ndetse umwana wese akwiye. Mbaza uti n'icyo ukwiye? Nkwiye urukundo nyarwo, kwitabwaho buri munsi, kugaburirwa indyo yuzuye, kugirirwa isuku bisesuye, kandi nkamenyerwa umutekano. Erega umunyabwenge yaravuze ngo dufite ubuzima bubiri, kandi ubwa kabiri butangira iyo tumaze kumenya ko dufite bumwe gusa. Gusa kugira ubuzima bumwe byabaye urwitwazo ku rubyiruko rwitwara nabi ruti YOLO, you only live once. Aho kwitwara neza ahubwo kiyangiza. Ibyo nge simbishima kandi sinabyo nkwiye. Ikindi mubizi neza ko aho uburenganzira bw'umuntu burangirira ariho ubwundi butangira. Nanjye bwaratangiye, nitwa itoto ndateta, neteshwa nkiri mutoya, neteshwa n'umutuzo, ndavuga mama umbyara afatanije na data. Ubwo burenganzira nge nibwo nkwiye, kandi uyu munsi nicyo cyanzanye kubabwira, maze namwe mubyumve neza. Umwana wese akwiye gufatwa neza. Buri mwana wese kuva agitwitwa akwiye gufatwa neza, kugaburirwa na se na nyina, gukingizwa uko bikwiye kuva umunsi wa mbere ageze ku isi, gutaramirwa buri teka, udukinisho twiza akaduhabwa, bityo agafunguka mu mutwe, bityo ejo hazaza akoba umugisha w'abamwibarutse. Hari urugo rwiza ruriho none, ndavuga urugo rwiza, urwo mbonezamikurire y'abana. Abana barwungukiramo byinshi, buri wese akagira ubwenge, kandi buri ubusanze ahora iteka yisanga. Uburere bwiza bukamuranga, umuco ukaba kinyarwanda, tugatarama iteka, tukarera abana beza bazira inabi, nuko nanjye narezwe iwacu. Maze disi tugaca ukubiri n'ubucucu, tugacengerwa n'ibyiza, nkuko nanjye ndiho uyu munsi. Murakoze murakara. Thank you very much. Thank you very much. Murakoze cyane. Ntago muryohewe. Ibi navuze si byiza. Nagira ngo nongere mbibutse ikintu duteranya ngaha. Aba bana barimo barahatanira kubona bourse ibajyana muri universite ya mbere ikomeye ku isi. Ntabwo bikwiriye amashyi. Ntabwo bikwiriye amashyi. Murakoze. N'abatinde rero reka nintroducinge uwa kabiri abarusha ubwenge. Nawe umuhiga aribanziriza akanikurikiza. Reka ne kubatindira. Amazina ye nta yandi, yitwa Karindi Douglas.
nitwa Karindi Douglas inshuti bavandimwe muteraniye ahangaha ni munyemere nanjye mbagezeho bimwe mu byo nabateguriye nkaba ngiye kubabwira ku buhangange bw'ikoranabuhanga mu isi ya none. Turi mu isi y'ikoranabuhanga rigezweho, ku matelefone agezweho, hari n'amasaha akorana nayo. Bamwe muri twe babaswe nabyo. Uyu munsi hari ibibarirwa muri miliyoni 8 n'ibice 4 kandi bigenda bikurikira buri mwaka. Hari miliyari 4 n'ibice 39 z'abantu bakoresha interinete mu mwaka wa 2019. Hiyongeraho 321. Ayayaya. Mumbabarire ni 354. Oya nako ni 366 ni ukuvuga 9% ugereranyije no mu kwa mbere k'umwaka ku mwaka wa 2018. Hari miliyari 3 n'ibice 48 bakoresha imbuga nkoranyambaga. Igihe cyagiye ngomba gukora akazi ngo gushaka amafaranga kugira ngo kiriya gihe cyose mubwira vuba. Hari uburyo bwinshi nshuti bavandimwe byose ntabwo nabifashe mu mutwe, ariko ni munyemerere dukoresha uburyo bugezweho bwa projegiteri. Hari uburyo bwinshi wakoresha ukoresha interineti. Ikoranabuhanga rigezweho ryasobanurwa wenda nako ni mumbabareho gatoya ni mumbabarire ahubwo rigizwe na tekinoloji yiyongera no kongera ubwenge mu muryango. Mumbabarire rwose itegiste ndahamya neza ko itabaryoheye, ariko mbafitiye amakuru meza mu kindi gikagikurikiyeho. Mumutega amatwi rwose. Umugabo Hacking niwe wavuze ngo Hacking navuze ngo ngiri iterambere iri koranabuhanga rishobora kutwica mu buryo mu buryo tutiteguye. Mumbabarire rwose ntabwo ari uko nateguye ko biri bugende. Ladies and gentlemen, tugerageze tumuha amashyi nawe, arayakwiriye, yari yateguye ibintu bitoroshye. Abajudges bacu rero barimo barakusanya amanota, mu minota mikeya muraba mumenye umunyeshuri washoboye kuba yakegukana iyi bourse. Murakoze cyane. Ntimushoboka, nataye akazi, nataye amafaranga yanjye, nataye mwanya ndi muri ibi bintu. Ase na perpetua ngwino iyo utase iyo ngwamagaye jya umva vuba. Urabona igihe cyanjye wataye, urabona ntakozwe n'isoni kwe. Ariko yagerageje, reka tugereze ibyo abajije bari buvuge ba. Base yagerageje gaho basi giye mumbwira ngende bugurira amahirwe byibuze nyamuhe. Mwamfashije. None se byereka nkwibaza ikibazo kimwe. Umuntu udashobora gufata iyo irangurura amajwi ngo avuge ibyo ari gusoma, ibyo yanditse byamunaniye. Azavamo umugabo ubeda. Urabona adashobora guhagarara no mu ruhamwe rw'abantu.
ariko perepetu yabuze iki reka njye mbabwize ukuri imodoka dose urabona bakize byiza kuturusha imodoka ndagura umwana agenda muri veto kujya ku ishuri mayoneze yaraguzwe bose bararya barahaga byibuze nta nubwo ari na kigoyi ngo mvuge ngo n'ubujiji buvuye muza ariko njye perepetu njye ntabwo bisobanukiwe nyamara ikibazo genda bahoramo perepetu ubwo ikibazo ni wowe ushatse kuvuga iki ubwo ngubwo ubujiji bwawe urabufata ukabushira mu bana banjye uravuga ubujiji n'ubugoryi ibyo nibyo mu muryango wawe mbwira umuntu umwe mu muryango we wise mumwereze umwe wonyine ubwo bugoryi n'ubucu nibyo mu muryango wawe icyo wiriwe utwara igicucu nta sano iki gicucu ibeshya uhirahira ushaka undi mugore ufite inkweto n'icupa agiye buhere nta soni uragira ngo mumbare namwe mumbwiye ngo yashaka baba we hoya mupe izo kigozi bane babuze izo nido izo modoka reba umwana wo kurasa n'iriya toto wayasukama ku gicucu ubugoryi niwe buvamo soni urapfa n'umugore wawe reka tumvikane n'iki kibazo murapfa iki koko mubaze mubaze ndabaza hari icyo mutabonye mwebwe ni ikihe kibazo hari icyo mutabonye reka njye mubwire ikibazo gihari ni ikihe kibazo gihari namwe mwari ahangaha icyo mutabonye uwo mugore afata ubujiji bwe uri muri uwo mutwe akabushira mu bana ako mupe uramwumva anyita igicucu uramwumva nimuhari mwese oya nabyumvise nabyumvise ikibazo ntabwo ari wa perepetu nta nubwo ari wa Kamera ahubwo ikibazo ni mwe uko muri babiri mwe mufite ikibazo ni uvuga ngo wowe icyo uvuga ni uko umugore wawe yafashe ubujiji akabushyira mu mwana ni ikigoryi nabyo mwawe ikigoryi ntabwo ari byo none se Kareme waba warigeze wita ku mugore wawe igihe yari akwita ukamuba hafi ukamuganiriza ukamurinda stress ukamenya ko yariye neza Kareme uramurora byabaye ryari buretse gato perepeti bundetse gato waba warigeze nibura uririmbira umwana wawe uri mu nda mupe umwaje naho nabona rero niyo mpamvu ukenye jimba ndi gushaka amafaranga nakubwiye niyo mpamvu udatera imbere mupe shaka amafaranga uwo mwanya ubishura abakozi bakora ibyo byose sibyo ra mwabyumvise uwo mwanya ntawo wabona ntawo nabona none rero ikibazo ntago ari umwana wanyu ikibazo ahubwo ni mwebwe sibyo ese nibura mwigeze mugira icyo mukora iminsi 1000 y'ubuzima bw'umwana iminsi 1000 iminsi 1000 byubuze wowe wayimarwaho iminsi 1000 wowe wayimarwaho mwabumvise mwumvise ikibazo kiri mu abantu niyo mpamvu ukene bamuzoze Kareme nta kibazo niba nyenye reka tuvugane sibyo ntacyo urakize wenda ariko sumva Karemera umva nkubwira icyo wakagombye gukora ntabwo wakagombye kurwana n'umugore wawe sibyo mu gihe umwana akimara gusama umubyeyi yasamye aba akeneye kwitabwaho umugabo akamuba hafi akamutetesha akamufata neza akamugaburira neza iminsi 1000 ku buzima bw'umwana itangira umugore agisama uranyumva umwana yamara kuvuka ugakomeza ukamuhaba hafi ukajya mujyana kwa muganga sibyo umubyeyi umwe agakora iki undi akora iki wabyumvise niba umwe ahetse umwana undi akaba aratetse umwana mukamwitaho kandi mukajya mujyana kwa muganga ariko mugafata ingingo zose ntihagire urukingo na rumwe mukererwa cyangwa urwo musiba none se perpetu abakozi twishyuye iyo mirimo yose twayivamo ntabwo twayivamo aho ngaho nta kibazo dufite nkubwire mu rugo rwacu nta bakozi bari munsi yabo babiri urumva umwe yashinzwe abana gusa ndashinzwe akazi ko mu rugo ndashinzwe umutekano mwumva ikibazo giharira ntayo pe tumeze neza pe byibuze ndebe ko wava oya nta mukozi nshaka mwabyumvise mwabantu ngo bafite ngo umukozi wo guheka umwana wo kumesa umwana ikibazo kiri he perepete umwana agomba konka nibura amezi 6 nta kindi avangiye icyo kintu wakitaye basi akompe Frandora ubiri toto ryaba ryaravuye he naronkeje amezi angahe reka yagwa di reka ihi ntago bibaho ikibazo aho kimwe nimwahabonye umbere uko bigenda sibyo umwana wanyu nuko yarenganye sibyo ubu se kabucura kanyukora
nibura mwageze mugana gahunda y'urugo mbonezamikurire. ariko ka bucura hari babandi bita ngo babysitter. Inde afite gahunda neza. Nta kibazo pe. Afite babysitter nakubwiye amafaranga akora byose. Sibyo ra? Umva mbabwire. Sibyo? Birashoboka ko mu mwanya. Sibyo? Ariko mwafata umwana wanyu basi mu mujyane mu rugo mbonezamikurire. Hari ababyeyi bazi kurera babihuguriwe. Bita ku mwana bakamugaburira neza, bakamufata neza, bakamugirira isuku, bakamukangura ubwonko, agakura neza mu gihagararo no mu bwenge. Mwabyumvise? Koko mu bigaragara mwaracikamwe. Hari ubundi mupe nanjye ngo mupenzi nakavugwa ahubwo niko umva kareme ubwire. Sibyo? Gutinda mu bintu nuko utabyumva. Sibyo perepete? Gutinda mu bintu nuko utabyumva. Leta y'u Rwanda n'ubundi irabizi neza ko abantu bacikamwe. Sibyo? Muri gahunda nyinshi. Hari ni gahunda rero igiye gutangira. Muyikurikira muravuga ngo mufite televiziyo, mufite radio, ibi byose muri nibyo duhora tuganira mu imodoka yabafashe kimukure. Yego rwose nabyumvise mugenda n'abana mukabatwara muri V8. Ariko uko birangira mwabibonye nyine birangira muri kurwana. Sibyo? Ibi mu Rwanda nibyo tuganira mu mugoroba w'ababyeyi, nibyo tuganira mu muganda, nta gahunda n'imwe ya leta mwitabira. Sibyo? Mufite televiziyo, mufite radio, nimwumva amakuru, nimureba televiziyo, none se ubwo bibamariye iki? None se mupe byibuze reka mbibariza akabazo. Hari n'ababyeyi ahangaha. Turashaka kuvuga harye na perpetua wanjye tugerageje gahindura imyitwarire tukita ku bana byibuze kabucura kazavamo basi ka pilote iryo shema nanjye ndibona. Ibi navuga si igisubizo ra? Wabyumvise? Ibyo uvuga nicyo gisubizo. Yego, ahubwo mva mbabwire mureke tureke gutinda. Sibyo? Reka tubanze dutegereze ibiri buve mu by'abana bacu bakuze. Buri mwana wanjye iraguha mpamvu twishimye. Nge na mama twafatanyije kumurera. Uranyumva? Nubwo nagize ibyago mama wakitaba Imana hakiri kare, ariko nakomeje nita ku mwana wanjye. Nkurikirega mbikura ese ni radio ngura amabuye nkashyiramo nkayumva. Wabyumvise? Mureke dutegereze tuzafata umwanya kuganira kuri ibi bintu. Sibyo? Ariko rwose ntukarwane mu abantu bakaba. Rwose ababyeyi rwose reka dutegereze ahubwo ababyeyi ntabwo and the time has finally come. Sibyo? Wa mwanya twese twari dutegerejeho kumva umunyeshuri watsindiye burse yo kujya muri universite ya mbere ikomeye ku isi. Biragaragara ko abajaji batari boroheye mu guhitamo. Urupapuro nguru rurazinze ndarufungura imbere yanyu. Mu masegonda make muramwumvisha amazina y'uwatsindiye icyo gihembo. Birasomeka neza. Yego. Rero uwatsinze nta wundi, amazina ye ni yego. Yego ntabwo byoroshye. Amazina ye nta yandi ni Iraguha. Umwana wanjye polisi dufite inshingano zo kurinda ubuzima bw'abana bacu. Jye nawe dufite inshingano tubatoza ibyiza bibakwiriye. Jye nawe dufite inshingano zo kurinda ubuzima bw'abana bacu. Tishimye ejo ni heza. ECD
development. Everybody for ECD. Tufite inshingano zo kurinda ubuzima bw'abana bacu. Nawe dufite inshingano tubateza ibyiza bibakwiriye. Nawe dufite inshingano zo kurinda ubuzima bw'abana bacu. Nawe dufite inshingano tubateza ibyiza bibakwiriye. Thank you. Thank you very much. Thank you to the, as I wait for the mic. Thank you very much to the Mashirika team in partnership with Legacy for energizing us as we jointly think about and work together to continue sensitizing the population of Rwanda of the importance of investing in the early years. I am Anita Asimwe. I'm the coordinator of the National Early Childhood Development Program. I am here to take you through what Mashirika has just shown us as the first step to launch our ECD 2 multimedia campaign. Again, I'm going to kindly ask you to either look at your left or your right so that we see what this is going to be all about. So, as we're saying, umwana wanje, shema ryanje, my child, my pride, we are looking at a 2-year collaborative campaign, specifically using multimedia channels, community mobilization, to further contribute to behavior change of the people of Rwanda towards investing in the early years. The goal here is that we would like to promote ECD in homes, we would like to promote ECD in communities, helping to create a loving and safe and stimulating family environment for our children to be able to flourish from the very young years. The activities that are going to be within this multimedia campaign are going to be guided by the National Social and Behavior Change Communication Strategy that most of you helped us as we developed it. We are targeting mainly the parents and other primary caregivers, especially those with children under the age of 5. As we start this campaign, the NCDP is mainly playing the role of technical oversight for the messages. We are also definitely advising on the strategic points when it comes to the community engagements, coordinating messages across all government institutions, ensuring consistency in all social and behavior change communication messaging, and that whenever we say government institution, we always respect the fact that we are working with various stakeholders supporting these government institutions. UNICEF, as the key partner here, is supporting us at developing these messages and also in advising the strategic points in community engagement, also liaising with the multimedia institutions and guiding on the production and design of the messaging and producing of various digital communication materials for both visibility but also audio as we reach out to the parents.
The technical, if I may, technical arms that are partnering with us here as we start are both Nomad and Legacy Mashirika that just presented. Nomad is a multimedia institution and it's going to mainly spearhead the creative design of the products and all the materials that we'll use via TV, the radio spots, the various designs of billboards and other communication materials we'll use. And then, of course, we will be monitoring and evaluating the campaign activities because it's 2 years, so that we inform the next steps. Mashirika, in partnership with Legacy, they are going to be helping us with social mobilization, mainly at the community through drama, but will also, among others, monitor critically what is going on so that we inform the next steps. As I mentioned, we are starting and would like to make use of this forum to welcome partnership with all of you, because all of you, as we work together at ECD, you're doing communication to the communities in different ways. We would like to join hand in hand and make sure that we contribute all to this 2-year multimedia campaign. So this is just, as said at the beginning, we're launching, but we're looking forward to working with all of you as we carry on at implementing this campaign. How we will do it, I briefly mentioned, we are looking at doing it via television. We are hoping to start off with strong messages as we kick off this campaign and use sports, use beats with long segments or short segments, but being also talk shows so that we reach out to the people via television. We are pairing that with radio, again at the beginning of this campaign, and this will help us to create more further dissemination of ECD messages into the community. And radio specifically will build onto the successes we already have with Itetero radio program, and we'll continue to disseminate messages through this. We are looking at have weekly new topics, episodes on ECD, on the various topics in ECD through Itetero, and then carry on with the, again, the sports I talked about earlier on, and we are looking at airing these strategic times of the day so that we have high listening to the messages. For the community mobilization, again, the key component of this is behavior change, and following the initial blast from the TV and radio, we are hoping that the community engagements will build onto that to reach many people within the communities, and so that throughout the 2 years we'll have reached many people, but not just many people, but again and again, because as we all know, behavior change is quite hard and takes a moment, so we cannot share this just once. We have to do it continually. So here, as earlier on mentioned, Mashirika will play a key role here. The milestones so far that we are looking at, of course, starting off with where we are in this parenting month in June, then we are looking at the World Children's Day in November, then the 30th anniversary celebration of Convention of the Rights of Children, and then we will be having activities among others like when we are inaugurating ECD centers, but of course also will carry on messaging through social media. And with that, I would like to thank you very much for your kind attention and to once again say that we are looking forward to partnering with all of you at this exercise. And I would like to leave you with a few minutes video as we move towards closing of this conference. Thank you.
Ladies and gentlemen, distinguished guests, all protocol observed, it's with great pleasure that we wish to welcome Honorable Minister Diane, Dr. Diane Gashumba, for closing remarks. Thank you. Dear participants, we have been very honored to be part of this 2 days international ECD conference on investing in areas for optimum human capital development. In different presentations, panels, discussions we hold, presenters demonstrated that for a child to develop properly, we need to provide integrated services, and this should happen concurrently. Looking at the attendance and the commitment and the active participation, I have no doubt that the objectives of this conference were well attained. This leaves us with an assignment to increase collaboration and coordination of various sectors in order to achieve the result we want in early childhood development. Furthermore, we need to identify more opportunities to share the findings of all the studies we conduct other than conferences in order for us to meet our goals. We all know that the rate of stunting we have in Rwanda is unacceptable, 38%. To decrease this rate to 19% in 2024, as it is in our strategic plan, we need to work closer than before. We need to work closer with parents as partners and not as beneficiaries. We need to quickly and continuously implement all the resolutions we took during this conference. I would like to urge all participants to this International Early Childhood Development Conference to use the knowledge and experiences gained to inform your work, but also to spread the knowledge and translate everything we learned into practice starting from today. We need to reach out to all parents and to support them at the grassroots level. Once again, I would like to take this moment to commend the effort done by some districts, some great partners that were mentioned yesterday, and I want to mention a few of them. I want to commend the effort from UNICEF, Global Communities, Gikuriro, Imbuto Foundation, Umuhuza, and many others. As I conclude, I would like to urge all the partners to actively take part of the 2 years Early Childhood Development Multimedia Campaign. As the slogan says, Umwana wanje, ishema ryanjye, or my child, my pride. We need to harmonize our messaging to achieve the desired behavior change needed in the community for the benefit of our children. I thank very much all the organizers and participants of this conference and everyone who took part of these great discussions. The conference demonstrates our commitment, and together I'm sure that we can achieve a stunting-free nation. Reka ibindi mbivuge mu Kinyarwanda, ibyo byose barasemura. Twese tuzi uburyo iki kibazo kitubabaje nk'igihugu, tuzi ko nitudashyira imbaraga mu guharanira ubuzima bwiza bw'abana bacu, n'aya mashuri twubaka ntacyo azatumarira. Twahoze tubibona hano mu mukino wakinwe, umwana wagize ibyago byo kugwingira, ubwonko bukagwingira, twahoze tumuseka kandi ari n'umukino. Mwabibonye ko twamusekaga.
no muri communauté rero niko biba bimeze. Umwana w'umuswa mu ishuri ahabwa akato kandi nyamara umwana ni intungane nta nubwo aba yarabihisemo nta n'uruhare aba yarabigizemo. Aha rero ndagira ngo sabe cyane inzego z'ibanze cyane n'abashimira uruhare bagize muri iyi nama n'ibitekerezo byiza batanze, ariko mbasaba yuko cyane cyane aba vice mayor bashinzwe imibereho myiza gufatanya n'abandi, gufatanya n'abafatanyabikorwa, gufatanya n'abajyanama b'ubuzima, ariko cyane cyane gukangurira ababyeyi. Twongere twibuke ya slogan ivuga ngo dufate umwana wese nk'uwacu, fata umwana wese nk'uwawe. Buri mu vice mayor, buri muvuzi, buri mujyanama w'ubuzima, buri mwarimu areba umwana w'umuturanyi akamureba nk'uwe, ibi bintu twabigeraho. Wenda ntabwo santing tuzahita tuyigabanya, ejo bundi hazaba ubushakashatsi 2000 uyu mwaka bugiye gutangira bukazatangazwa 2020 ko buba buri myaka 5. Abana bavutse muri 2015 kuko ubushakashatsi bwa nyuma nibwo bwakozwe, iriya 38% nibwo twayibonye. Abavutse icyo bushakashatsi bumaze gukorwa, abagize ibyago byo kugwingira nta kintu gikomeye dufite cyo kubikoraho, kuko iyo urebye koko twivugishije ukuri intambwe ikomeye twatangiye kwitera muri iyi myaka 2 ishize cyangwa umwaka ushize niko navuga. Ngira ngo dufite uyu mwanya dushimira umukuru w'igihugu watekereje kudushyira hamwe agashyiraho uru rwego kugira ngo rukomatanye, kugira ngo uru rwego rwa National ECD Program rukomatanye ibyo twakoraga mu kajagari. Buri wese akora ukwe, buri wese akora ukwe, hari uwumva ko izi nshingano zitamureba, ariko kuba yararebye kure akabidutekereza kandi akabishyira mu bikorwa turamushima cyane. Twe kumutetereza rero buri wese aho ari areba uru rwego imbaraga zije kugira ngo zimufashe mu nshingano ze za buri munsi, buri wese bahiriza inshingano ze. Ni ikintu cyoroshye kugira ngo ntihaboneke izindi new cases za malnutrition. Ejo Dr. Anita yoza ambwira ko muri Kayonza of recently babonye nta new cases zihari. So birashoboka. Dufite aba nutritionist ndamubona hano imbere uri muri steering committee, dukoreshe abo dufite, dukoreshe ubwenge bamwe bafite, dukoreshe ubumenyi tubusangire, ufite icyo atazabaze, duhuze imbaraga. Ibi bintu bizashoboka, new cases tuzazirandura nkuko twabashije gustabiliza icyorezo cya sida. Nicyo kintu cyari gikomeye, nta muti gifite, nta rukingo, ariko ibi ngibi urukingo ruhari. Kwirinda malnutrition twabibonye ko bishoboka, turabibona buri munsi, hari uturere tumaze kubigeraho. Ndagira ngo dutahane uyu mukoro, tugende twirinde new cases mu turere twacu, mu midugudu yacu, dushyire hamwe imbaraga, twe gutatanya imbaraga. Ndabyizeye rwose ko 2024 umuhigo tuzawesa. Ngiye gusoza rero mfungura ku mugaragaro ubukangurambaga tuva ko buzamara imyaka 2 ariko ntibuzahagarara. Ubu imyaka 2 nuko wenda ari igihe twihaye nkuko Dr. Anita bigaragaje kugira ngo tuzabashe no kwisuzuma, ariko ubu urugendo twarutangiye ntabwo tugomba guhagarara, twongera intambwe. Ubwo rero ku mugaragaro ntangije ubukangurambaga mu izina rya mugenzi wanjye Minister wa Mije Prof wagize akazi kamutwara muri Senate, wari wishimiye kuba yaba ari kumwe natwe, ariko turi timwe turakorana. Dutangije rero ku mugaragaro ubukangurambaga kandi dushoje inama. Musubire y'amahoro kandi mutahe mugiye kwesa imihigo. Murakoze. Ladies and gentlemen, another round of applause to our guest of honor. We have now come to the end of our 2 days international conference on ECD. Please join us for an afternoon tea in the foyer. And also just a quick message to all the vice mayors, kindly remain in the room. But everybody else, please, we are pleased to have you in the foyer for a tea break. Thank you. Have a good day. hari umuntu wataye imfunguzo z'imodoka waza kuba zifite yazigeza kuri protocol. Hari imfunguzo